Good morning, my friends. I have already discussed about the poem Father Returning Home, about the icebreakers. And in the icebreaker, I think a little bit we know about what kind of poem is this, the Father Returning from Home. This poem is an autobiographical poem of Dilip Chitre. So now let us have an introduction of the poet Dilip Chitre. His period is 1938 to 2009. Was a celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. He was a bilingual, म्हणजे दोन भाषांमध्ये ट्रान्सलेशन करणारा व्यक्ती, bilingual person or bilingual poet, मराठी and English. इंग्लिशचं मराठी आणि मराठीचं इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन करणारा poet. And his versatile creativity extend to painting. He was interested in painting also. He was a good painter. Filmmaking also, like गोदाम वगैरे हे खूप चांगले फिल्म आहेत त्यांचे. And his notable contribution as magazines columnist. He received the prestigious Sahitya Akademi Award both for poetry as well as for his well-known translation work says Tuka. So he got award also in writing poetry also and in the translation also. In the translation, what did he translate? Says Tuka. हे त्यांनी translation केलं and it was a popular abhanga, means a spiritual poem. ज्याला धार्मिक कविता म्हणतो त्याने ते ट्रान्सलेशन केलं होतं. इट इज रिटन बाय संत तुकाराम. He had started translation of his literary work of saint in Marathi at the age of 16. वयाच्या 16 वर्षापासून त्यांनी जे संत आहेत त्यांनी लिहिलेलं लिखाण जे आहे ते ट्रान्सलेशन करायला सुरुवात केली. मित्र, आय थिंक ही स्टार्टेड हिज करिअर ॲट द एज ऑफ 16. वयाच्या 16 वर्षापासून त्यांनी त्यांच्या करिअरला सुरुवात केली होती, ट्रान्सलेशन करायला सुरुवात, ऍक्च्युअल करिअरला सुरुवात केली होती. आय थिंक ऑल ऑफ यू आर बिलोंग टू दॅट एज. आपण मला तर जवळजवळ 16-17 वयोगटातील आहात. तर वी शुड ऑल्सो स्टार्टेड फॉर अवर करिअर फ्रॉम टुडे ऑल्सो, दॅट वी कॅन लर्न फ्रॉम दिस पोएम. Exile, alienation, self disintegration and death are observed to be the major theme of his work. त्याचं वर्कचं मेजर थीम काय म्हणतात आणि एक्साईल म्हणजे कुठून तरी काढून टाकणं. एक्साईल म्हणजे ज्याला बॅनिस म्हणतो किंवा ज्याला आपण म्हणतो हद्दपार म्हणतो, किंवा एलिनेशन, सेल्फ डिसइंटिग्रेशन म्हणजे ज्याला दुर्लक्ष केलं जातं कुटुंबांमध्ये. दीज आर द मेजर थीम्स ऑफ हिज वर्क. ह्या सगळ्या काय आहेत त्यांच्या वर्क मधल्या मेजर थीम्स आहेत. Now next about the poem, some information is given here. This poem is taken from Traveling in a Cage. It draws a portrait of a suburban commuter. Suburban commuter म्हणजे काय, जे एखादी सिटी असेल, मेट्रोपॉलिटन सिटी असेल, त्याच्यामध्ये जे अपडाऊन करणारी लोक असतात. सो दिस पोएम इज रिलेटेड विथ दॅट. सो ही सेड इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबअर्बन कम्युटर. एक प्रवास करणारा व्यक्ती, अपडाऊन करणारा व्यक्ती who live in a metropolitan city. It depicts his dull, monotonous, exhausting and equal pitiable daily routine. It depicts dull. Dull म्हणजे काय, मंद आणि दुःखद किंवा यातना सहन करणारा व्यक्ती मिझरेबल कंडिशन मध्ये आहे इन हिज डेली रुटीन, त्याच्या डेली रुटीन मध्ये. इट डिस्क्राइब अ फोर्स एलिनेशन ॲट होम which is reflected through his stale food and lack of sharing. Now here he was alienation is there. He was isolated, he was ignored at his own home. ज्याला स्वतःच्या घरी इग्नोर केलं जाते. And that person's story is described here by the poet. One of the old man is there and there is no one is there, and here some pointer words are used here, some symbolic words are used here. So which is reflect through the stale food. Stale food मध्ये काय, शिळं खाणं दिलं जात होतं त्या व्यक्तीला. And lack of sharing. Lack of sharing means no one is ready to share their feelings with this person at his own home. Even his own children are not paying attention to this person. They just neglect this person. His children refuse to share their jokes, sorrows with hardworking father, who as a result is forced to retire into solitude. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. म्हणजे materialistic जे मानवनिर्मित जग आहे, materialistic world जे आहे, man-made world is there and they want to isolate this person. आणि त्या man-made world मध्ये या व्यक्तीला दुर्लक्ष केले जाते या materialistic world मधून. That is the story of this poem. And here everyone, even his children also refuse to share their feelings or joys or the sorrowful with this person. So no one is ready to listen this person, and that is the condition described by the poet here. Now
Directly we have to go through the poem. Father returning home. My father travels on the late evening train. Now here in this poem, the poem begin with the journey of the poet's father, or you can say writer's father. म्हणजे रायटरने काय व्यक्त केलेलं आहे इथं स्पीकरने की father travel on the late evening train. Late means here very late. And now I think everybody knows what is the condition of a train. While you take the example of Mumbai, it is about the Mumbai आणि खरी स्टोरी कुठली आहे मुंबई मधली घेतलेली आहे. So whenever father work for a whole day, since early morning to late in the evening, सकाळी लवकर उठल्यापासून तर संध्याकाळी late evening पर्यंत his father was working, and then he returned at home, and that is the description is given here in this poem. So now let us see here. Now everybody knows the condition of a Mumbai local train. सगळ्यांना मुंबई local train ची condition काय आहे जवळजवळ I think you know that. So in hurry or by struggling he entered into the train मध्ये ते एंट्री करतात खूप स्ट्रगल करून, and तरी सुद्धा he will get the place or a seat or not, he don't know about that, हे सुद्धा त्यांना माहिती नाही, but by heavy struggle he travel. And the second line, standing among the silent commuters in the yellow light. Now here late means very late याचा अर्थ काय दर्शवते इथं the old age, and every day he is late, he is totally busy in his work. इथं लेट या शब्दाचा अर्थ काय आहे की ते सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत टोटल त्यांच्या कामात बिझी असतात. दॅट इज गिवन हिअर in this line means, and that's why the poem begin with the speaker's description of his father's traveling home. The father is traveling in late evening train after finishing his work for the day. Late evening train means it indicates how long the father works, so that it's regularly gets that late for him to return home. म्हणजे दररोज त्यांना घरी यायला वेळ होतोय. Why? Because he worked very hard. Means here we can see here the person or the father is hard working person. म्हणजे जास्त कष्ट करणारा व्यक्ती असं आपण म्हणू शकतो. Standing among silent commuters in the yellow light. Standing means he did not get the place to sit. त्यांना म्हणजे बसण्यासाठी जागा मिळत नव्हती. That's why standing traveling is there. म्हणजे स्टँडिंग ने प्रवास करतात, उभा राहून प्रवास करतात. And among silent commuters means those who travel regularly from one place to another, typical work. खूप काम करून जे अपडाऊन करणे असतात संध्याकाळी येणारे, and they did not get the place. And so these are the silent commuters. They did not have time to talk with others. एकमेकांशी बोलायला सुद्धा त्यांना हे होत नाही, एवढे थकलेले लोक आहेत असं इथं कवीला म्हणायचे, स्पीकरला म्हणायचे. That's why his father means no one is ready to talk with his father in the train also and at home also. So here yellow it is the indication of night. म्हणजे संध्याकाळी जसं एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर जात असताना जशी लाईट आपल्याला दिसत असतात, येलो लाईट दिसत असतात, इट इज नॉट अ सिम्बॉल ऑफ ब्राईटनेस. त्याला आपण चांगल्याचं प्रतीक असं म्हणू शकत नाही. ही लाईट आपल्याला एकदम क्लिअर प्रकाश किंवा ब्राईटनेस दाखवणार नाही. इट सिम्बॉलाइजेस द वीकनेस ऑफ द पर्सन. त्याला आपण म्हणू शकतो वीकनेस ऑफ द पर्सन ऑल्सो. अँड हियर whenever you see any leaf is there of a tree, एखाद्या झाडाचं पान जर असेल तर ते गळण्याच्या आधी एकदम येलो कलरचं होऊन जातं. तसंच या व्यक्तीचं वय कसं झालेलं असेल असं कवीला म्हणायचं आहे. ही इज व्हेरी ओल्ड. खूप म्हातारे झालेले आहेत. ओल्ड एज. सो ओल्ड एज इज ऑल्सो डिस्क्राइब बाय दिस वर्ड येलो. येलो कलरने आपल्याला काय दिसतंय? ओल्ड एज ऑल्सो सिम्बॉल is described by the poet here. So here the father is standing among the silent passengers in the yellow light. Yellow light is a symbol of, it indicates the suffering of the journey. Means here when he was standing, suffering is there. म्हणजे त्यांचं स्टँडिंग सफर होतंय, स्टँडिंग ने प्रवास करताय. सो इट इज सफरिंग वी कॅन से. आणि ही वर्क हार्ड, आणि खूप काम करून आले तरी सुद्धा त्यांना ट्रॅव्हलिंग करताना काय कसं ट्रॅव्हलिंग करावं लागतंय? स्टँडिंगने. सो here in among silent commuters, yellow light, these are some symbolic words are used by the poet here. Yellow light is a symbol of oldness also there.
Then next line, suburb slide past his unseeing eyes. Now here suburb slide past मध्ये काय, सपोज यू आर ट्रॅव्हलिंग इन अ ट्रेन. जेव्हा आपण ट्रेन मध्ये किंवा बस मध्ये ट्रॅव्हलिंग करत असतो, as soon as the bus started किंवा ट्रेन स्टार्ट झाल्यानंतर आपल्याला काही गोष्टी मागे जाताना दिसतात. सो व्हेन यू टेक द एक्झाम्पल ऑफ सब अर्बन एरिया, the suburban are sliding past, असं पोएटने म्हटलंय इथं. But the poet's father has no intention to look at those. Suppose you get a place to sit at the window side. जेव्हा तुम्हाला विंडो साइड ची सीट जर आपल्याला भेटते, at that time we enjoy the natural scenery or any scenery is there of a city that we can enjoy. But here the father have know all the things, he experienced all the things, that's why he is not interested to look out of the window. Also sometimes he get a place at window, but he is not there. He is unmoved by this scene, for he has seen those many of time and find nothing new interesting. म्हणजे दररोजचं त्यांना म्हणजे दिसतंय तेच दिसतंय. He know all the things and that's why he is not interested to look at that. So here unseeing eyes, this is also symbol of, we can say, weakness and old age. In the old age, we say in the old age there are some person or many old one who could not see clearly, that's why unseeing eyes हा शब्द इथं वापरलेला आहे. और unseeing, this word is used by the poetry. It is also symbol of old age. Now here, so far in this three line, how father is struggling while he is traveling, while he is returning at home. जेव्हा फादर रिटर्न येतात घरून, तेव्हा what kind of difficulties is facing, that is described in these three lines. And now the next, his shirts and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart, his eyes dimmed by age. Now here his shirt and pants are soggy and his black raincoat. त्यांचं शर्ट काय झालेलं आहे, शर्ट अँड पॅन्ट सगी मीन्स टोटल वेट, पूर्णपणे काय झालेले आहेत, ओलेचिंब झालेला आहे. नाव हियर वी कॅन सी इट इज अ रेनी सीझन. आपण इथून काय सांगू शकतो की रेनी सीझन. नाव हियर इन दिस लाईन द अपीअरन्स ऑफ हिज फादर इज डिस्क्राइब हियर. जे स्पीकरच्या फादरचं अपीअरन्स ते कसे दिसतात आता त्याच्यावर आहे, किंवा हाव ही वॉज लुकिंग. अपीअरन्स म्हणजे काय, जसं शर्ट माखलेला आहे चिखलाने किंवा रेनकोट माखलेला आहे, दॅट इज डिस्क्राइब हियर बाय द पोएट. सो हियर वी कॅन से इट इज अ रेनी सीझन and in rainy season also he is doing this work. आणि रेनी सीझन मध्ये सुद्धा ही सगळी कामं कवीचे वडील करतायत असे आपल्याला आपण इथं म्हणू शकतो. नाउ द पोएट मेक्स अस दॅट इट वॉज अ रेनी डे. म्हणजे रेनी डे कशावरून करताय, ही शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सगी म्हणजे टोटली वेट, पूर्णपणे ओले चिंब झाले, अँड ही इज ब्लॅक रेन. सो इन दिस वे वी नो दॅट इट इंडिकेट दॅट इट इज रेनी सीझन. हिज फादर्स ड्रेस आर ऑल वेट विथ रेन वॉटर अँड अ ब्लॅक रेनकोट इज डॅमेज विथ मड. The bag he was carrying a stuff with the books. पूर्ण बुक्स ने ती बॅग भरलेली आहे आणि ते बॅग अशी जीर्ण झालेली आहे की त्या बुक्सच्या वजनाने कदाचित ती बॅग फाटू सुद्धा शकते, असं कवीला म्हणायचं. इज फॉलिंग अपार्ट अँड हिज आईज डिम्ड बाय द एज. आणि त्यांचे डोळे कसे झालेले आहेत, डिम म्हणजे काय, दे कुड नॉट सी क्लिअरली बाय हिज एज बिकॉज फिजिकल वीकनेस इज देअर. जसं जसं लोकांचं वय वाढतं तसं फिजिकल वीकनेस इज ऑल्सो देअर. So here physical weakness also we can see here. Now this line also indicate of the difficulties father faced while traveling. जेव्हा ते रिटर्न येत असतात तेव्हा ते कोणकोणत्या डिफिकल्टीजला तोंड देत असतात, that is also described by the poet here. He is stained with the mud, his bag stuffed with the books. आणि त्याची बॅग पूर्ण भरलेली आहे बुक्सनी. मीन्स ही मे हॅव अ हॅबिट ऑफ रिडिंग. कदाचित त्यांना रिडिंगची आवड असू शकते. दॅट्स वाय हिज बॅग वॉज फिल्ड विथ बुक्स. आणि पूर्ण बॅग कशाने भरलेली आहे, बुक्सने भरलेले आहे. ही इज फॉलिंग अपार्ट, हिज आईज डिम बाय एज, फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मान्सून नाईट.
थ्रू द ह्युमिड मान्सून नाईट. आणि ते प्रवास करतायत. कसा प्रवास करतात? ह्युमिड मान्सून नाईट, म्हणजे एक मान्सून सीझन आहे, पावसाळ्यात, त्याच्यातून ते प्रवास करतायत. नाव आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. आणि आता कवीला दिसतायत ते, ही इज गेटिंग ऑफ द ट्रेन. अँड नाव when he getting off from the train, now the poet gives us here impression of his father's age. आता इथं फादरचं एज कुठे डिस्क्राइब केलं त्यांनी? his eyes dimmed by age, वयाने डोळ्यां कमजोर झालेले आहेत. Here the poet describe the age of his father because eyesight is very dim. eyesight कमी होते, आपली नजर कमी होते, so it indicate the father's age is, we can say, old age, very old, or his eyesight is dimmed by his old age. The father looks homeward with his vision through the humid monsoon night. ह्युमिड मान्सून नाईट याला काय म्हणतात? ग्लूमी ॲटमॉस्फिअर इज देअर. ग्लूमी म्हणजे काय? डल ॲटमॉस्फिअर आहे. नो फ्रेशनेस इज लुकिंग देअर, म्हणजे ह्युमिड आणि डल ॲटमॉस्फिअर आहे. आणि त्या ॲटमॉस्फिअर मधून ते येताना कवीला दिसतायत. आणि पुढच्या लाईन मध्ये कवी काय म्हणतात? नाव आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. मी आता त्यांना ट्रेन मधून उतरताना बघतोय. कवी काय म्हणतायत? नाव आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन like a word drawn from a long sentence. Now here it is the phrase. I think a great means a good phrase is used here by the poet, or comparative word is used by the poet. एक चांगला असा शब्द वापरलेला आहे कवीमध्ये की it gives effect to the writing. It gives effect to the writing. And what did he say? लाईक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स, म्हणजे कवीने असं वर्णन केलेलं आहे त्यांच्या वडिलांचं. जेव्हा ते रिटर्न येतात, वेन एव्हर इज गेटिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, जेव्हा ते ट्रेन मधून रिटर्न येत आहेत, तर जेव्हा ते ट्रेन मधून रिटर्न आले, ट्रेन मधून उतरले, त्याचे कशाशी तुलना केलेली आहे? लाईक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स. एखादा लॉंग सेंटेन्स आहे, त्याच्यामधला एखादा शब्द म्हणजे वगळला तरी सुद्धा अर्थाला तेवढा फरक पडत नाही. ज्या शब्दाला काही महत्व नसेल, तो शब्द काढून टाकला तर त्या वाक्याचं महत्व कमी होत नाही, असं त्यांनी वडिलांचा उल्लेख केलेला आहे. जसं ट्रेन मधून ते उतरले तर कोणाला काहीही फरक पडलेला नाही, असं कवी इथं त्यांच्या वडिलांबद्दल इथं वाक्य आपल्याला लिहितायत. कारण का? द फादर मीन्स when if you say in a short we can say, now the poet gives us fathers get down. Father means father get down from the train or get off from the train. Here Dilip Chitra has used a fine simile poetic device is used here. आता simile काय यूज केलेला आहे? simile कुठे यूज केलेला आहे? And how did you identify the simile? The like direct comparison is between two things. At least one quality is common. त्यांच्यामध्ये एक क्वालिटी कॉमन असेल तर अशी कॉमन क्वालिटी आहे ती डिस्क्राइब केलेली आहे, लाईक अ वर्ड फ्रॉम अ सेंटेन्स. सो हियर in comparing his father to an unimportant world, means here the poet compare his father with unimportant world. एक शब्द असा आहे की ज्याला काही महत्व नाही, त्या शब्दाशी वडिलांची तुलना केलेली आहे कवीने. here this is a quite unique. He says that his father get down just like a word drop from a long sentence. It does not have any importance, ज्याला कुठलंही महत्व नाही, अशा प्रकारच्या शब्दाशी कवी आपल्या वडिलांची तुलना करतात. द पोएट इंडिकेट्स हाऊ अनइम्पॉर्टंट फादर इन दिस क्राउड. त्या गर्दीमध्ये वडिलांना काही महत्व नाही, असं कवीला इथं सांगायचं आहे. when he is getting off from the train, no one want to do anything with him, no one to do anything. Now here father get down from the train, no one is looking at him, so here no importance is there to the father in while he was traveling or while he is at home also. Now here, now next, he hurries across the length of a grey platform, cross the railway line, enters the lane. Now here grey platform, it is a gray due to cement. तो कशाने ग्रे झालेला आहे? ड्यू टू सिमेंट. काही ठिकाणी सिमेंट उतरवले जातात एखाद्या स्टेशनवर, तर त्यामुळे तो काय झालेला आहे? सिमेंटने ग्रे झालेला आहे. परंतु ग्रे विथ सजेस्ट हियर ओल्ड एज. कवीने काय म्हटलेलं आहे इथं? ग्रे हा जो वर्ड आहे हा काय सिंबल करतो इथं? इट इज द सिंबल ऑफ ग्रे कलर सिंबल
is a symbol of old age here. It symbolizes old age. It suggests the old age as well as the dullness, solitariness of a father's life. म्हणजे एकाकी पडलेले जीवन वडिलांचं तो डिस्क्राइब करतो. ग्रे प्लॅटफॉर्म. क्रॉस द रेल्वे लाईन, एंटर्स द लेन. आणि ती रेल्वे लाईन क्रॉस करतायत. मिस हियर ही इज नॉट केअरिंग अबाउट हिमसेल्फ. वडील स्वतःची काळजी घेत नाही असं आपण म्हणू शकतो. बिकॉज वाय यू कॅन से बिकॉज आफ्टर गेटिंग ऑफ द ट्रेन फादर हरीज टुवर्ड्स हिज होम. He crossed the grey platform and the railway lane. रेल्वे लाईन मध्ये रेल्वे लाईन क्रॉस करणे मीन्स हियर ब्रिज. ही शुड यूज ब्रिज. ब्रिजचा यूज करायला पाहिजे, परंतु कवीने तसा उल्लेख केलेला नाही. रेल्वे लाईनचा उल्लेख केलेला आहे त्यांनी. रेल्वे ट्रॅकचा उल्लेख केलेला आहे. दॅट्स वाय it may be very danger to cross that railway line or the lane. Railway line cross karna, it is very danger for our life. That's why father is not caring about himself. स्वतःची काळजी घेत नाही असं कवीला म्हणायचं आहे. That's why here he is use a word, he enters the lane means he cross the railway line. रेल्वे लाईन क्रॉस करतायत असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळे आपण म्हणू शकतो he is he is sticky and he crossed the railway line, enters the lane. Lane means your घराकडे जाण्याचा रस्ता. He was hurry and it was a rainy season आहे, पावसाळा आहे. त्याच्यातून घराकडे जाण्याची त्याला ओढ लागलेली आहे. As if someone is waiting for him. कोणीतरी घरी त्यांची वाट बघतायत, आतुरतेने वाट बघतायत. Someone is waiting for his someone is waiting, eagerly waiting for him. म्हणजे कोणीतरी त्यांच्यासाठी उत्सुकतेने वाट बघतंय असं कदाचित त्यांना सांगायचंय कवीला इथं. अँड दॅट्स व्हाय ही इज गोइंग टुवर्ड्स होम हरीली और व्हेरी फास्टली. यू कॅन से नाउ हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ अ मड बट ही हरीड ऑनवर्ड. म्हणजे काय झालेलं आहे, त्यांचे चप्पल्स आहे. चप्पल्स मीन्स हियर यू कॅन से चप्पल्स. It is very difficult to walk by using the chappals in a rainy season and in a mud. चिखलात स्लीपर घालून चालणे किंवा चप्पल घालून चालणे it is very difficult for us. आणि मड पूर्ण चिखल स्टिकी, चिखल जर चिकटणारा असेल then it is very difficult to walk. And by doing this effort he try to go ahead very fast. He try to go ahead hurry. ते लवकर जाण्याचा प्रयत्न करता आहेत त्या चिखलातून सुद्धा. आणि चप्पलांचा आवाज येतोय त्यांना की चप्पल चिपकतायत त्या म्हणजे त्या स्टिकी विथ मड. म्हणजे काय मड जे आहे, चिखल जे आहे ते चिकट आहे, त्यांना ते स्लीपर किंवा ते चप्पल चिपकतायत. तरी सुद्धा ही ट्राय टू गो फास्ट एट होम. त्यांना लवकर लवकर जायचं आहे घरी. एज इफ समवन इज वेटिंग फॉर हिम. नाउ हियर his sticky with a mud chappals can't prevent him hurrying onward. म्हणजे त्यांना पुढे जाऊ देत नाही ती चप्पल. का? Because they sticky mud is there and due to this he could not go fast. त्यामुळे ते फास्ट जाऊ शकत नाही. Home again. He reached at home. And when he reached at home, what happened at his home? Let us see here. Harim is home again. I see him drinking a weak tea. Now here, drinking a weak tea म्हणजे काय? Suppose if you come at home by working hard for whole day, पूर्ण दिवसभर तुम्ही खूप काम केलेलं आहे, थकलेला आहात, and totally if you are wet, तुम्ही पूर्णपणे ओले झालेला आहात, and you go at home, I see him drinking a weak tea. आणि कवी काय म्हणतायत? He was having weak tea. काय कोणती चहा पितायत ते? वीक टी म्हणजे काय? थंडगार झालेला चहा असेल, जो दुपारचा बनवलेला असेल किंवा सकाळचा बनवलेला असेल, तोच त्या हाताने आणून दिलेला आहे. सपोज इफ यू टेक युअर ओन एक्झाम्पल, आपण स्वतःच जर उदाहरण घेतलं आणि आपण ओले चिंब होऊन जर पावसातून आलेला आहे, हार्ड वर्किंग करून आलेलो आहे, तर घरी व्हॉट इज अवर एक्सपेक्टेशन? आपलं एक्सपेक्टेशन काय असलं पाहिजे तिथं? की गरम गरम चहा मला मिळाला पाहिजे. सो वी विल थिंक अबाउट द हॉट टी, बट हियर ही गेट अ tea, but it was a weak tea. चहा सुद्धा गरम करून कोणी दिलेला नाही. So here this stanza, in this stanza, father returning home, the poet depicts how he was being, how he was isolated by his family members. That is described by the poet here. So here a word is used here, weak tea, eating a stale chapati, reading a book. Now here we can see he was isolated at home. त्यांना घरी दुर्लक्ष केले जाते त्यांच्यावरून. आपल्याला कोणत्या वर्ड म्हणून कळतंय? वीक टी. इवन ही वॉज अर्निंग
हा व्यक्ती अर्निंग करणारा आहे, घराचा पैसे तो स्वतः कमवून आणणारा व्यक्ती आहे. सो इट इंडिकेट्स दॅट द father has been given not important at his own home, so eating a stale chapati. जर तुम्ही बाहेरून आलात, हार्डवर्क करून आलात, कोणीही शिळी चपाती खाणार नाही. आपल्याला काय आवडेल? आपल्याला गरम चपाती खायला आवडेल. सो हिअर no one is caring about their own father here in this poem, we can say, or in this line indicates by the poet here, means here the poet sees his father reach home again like the other days. जसं रोज येतात तसं ते घरी पोहोचलेले आहेत. Then he sees him drink a weak tea and eat a stale chapati. The poet hints at how nobody cares for him even at home, but the man does not have any complaint with his tea or food. म्हणजे त्या व्यक्तीने कुठलीही त्यांच्याशी तक्रार केलेली नाही. He just having that stale chapati and then he started to read a book. So here he read a book. It indicates that no one is sharing their feeling with him. आता इथेच आपल्याला कळतंय की कोणताही व्यक्ती त्यांच्याशी बोलत नाहीये. And that's why he started to read a book. Now here we can see now no one is with you. जेव्हा तुमच्या सोबत कोणीही बोलायला तयार नसेल, then we can say books are our real companion असं म्हटलं जातं. ती म्हण इथं लागू पडते, सेंटेन्स इथं लागू पडतो. So by having a weak tea and stale chapati started to read a book. त्यांनी पुस्तक वाचायला सुरुवात केली कारण कोणीही त्यांच्यासोबत वेळ घालवायला तयार नाही. No one is giving importance to their father. Now next he goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Now he goes into the toilet. ते टॉयलेटला जातात. And to contemplate means to think deeply. खूप गहन विचार करतात ते टॉयलेटमध्ये जाऊन. And about the man's estrangement from a man-made world. या मानव निर्मित असं एकाकी पाडणारचे जग आहे, तर त्या जगामधून त्यांना बाहेर पाडलेलं आहे आणि त्याच्याबद्दल ते विचार करतात. ही इज थिंकिंग डीप अबाउट दॅट. सो वी कॅन से कमिंग आउट ही ट्रेम्बल ऍट सिंक. आणि त्याच्यानंतर ते तिथून बाहेर येत आहेत. टॉयलेट मध्ये जाऊन डीप खूप विचार करतायत ते. बिकॉज नो वन इज रेडी टू शेअर देअर फिलिंग, नो वन इज टॉकिंग, नो वन इज केअरिंग अबाउट हिज हेल्थ. त्यांचा हेल्थचा सुद्धा कोणी विचार करेन. दॅट्स वाय दे आर प्रोव्हाइडिंग हिम weak tea as well as stale chapati. No one is talking with him. It means really he is reading a book and that's why it indicates that no one is spending time with him. कोणी त्यांच्याशी वेळ घालवत नाही. त्यामुळे त्यांनी काय केलेले आता स्वतःला पुस्तकाचे रीडिंग करत असताना त्यांनी स्वतःला तिकडे बिझी करून घेतलेला आहे. सो हिअर नाव कमिंग आउट ही ट्रेम्बल ऍट अ सिंक, द कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड. त्याच्यानंतर ते बाहेर येत आहे टॉयलेट मधून. अँड आउट ही ट्रेम्बल ऍट द सिंक. ते थरथर. आता जेव्हा वय जास्त झालं की म्हातारे झाल्यानंतर आपल्या थरथर करतात, पाय थरथर करतात, तर तसे थरथर करत ते येत आहेत सिंक जवळ, बेसिन जवळ. आणि ही वॉज वॉशिंग हिज हँड अँड व्हेनेवर ही वॉज वॉशिंग हिज हँड द कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड. म्हणजे ब्राऊन कलर कधी होतो आपल्या स्किनचा? जेव्हा वय जास्त झालेलं असेल, म्हातारं झालेलं असेल. सो दॅट इज द डिस्क्राइब बाय द पोएट हिअर. द पोएट्स एज इज डिस्क्राइब बाय द एज बाय युजिंग सिम्बॉलिक वर्ड्स. काही सिम्बॉलिक वर्ड यूज केलेले आहेत त्यांनी. प्रत्येक शब्द जो यूज केलेला आहे तो रिलेटेड कशाची रिलेट करतोय? एक तर डिफिकल्टीज, स्ट्रगल अँड द ओल्ड एज. A few droplets cling to the gray hair on his wrist. त्याच्या हातावरच्या रिस्टवर जे ग्रे हेअर जे आहेत, तर ग्रे हेअर ऑल्सो सिम्बॉल ऑफ ओल्डनेस. ग्रे हेअर कधी होतात? ते जास्त वय झाल्यानंतर होतात. त्याच्यावर काही ड्रॉप्सलेट्स जे आहेत ते आहेत असं म्हटलेलं आहे कवीने इथं. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. म्हणजे काय? Sullen means a bad temper, ill-tempered persons are there. They are not giving good treatment. Even his own children, त्यांचे स्वतःची मुलं त्यांना रिफ्यूज करतायत. They do not pay attention to their father. So we can say here, everyone is neglecting the old one. In India may be there, or in every country, or in family also. That's why poet is giving this example to
us. Now the poet goes on to talk about the old days and relationship between father and his children. म्हणजे त्यांच्या वडिलांमधनं आणि फॅमिली मेंबर मधलं जे इथं रिलेशन आहे, that is described by the poet, as well as the bad tempered children who refuse to share the jokes secret with him. That said, they don't share a close and friendly association with their father. म्हणजे स्वतःच्या जे वडील आहेत त्यांच्याशी सुद्धा ते म्हणजे फ्रेंडली वागत नाही. So they must be friendly with their father. So here how can we say that here some of the things are given here by the writer here. Refusal of children to share jokes and secret indicates. आता सिक्रेट जे आहे त्यांचं ते यांच्याशी काय शेअर करू शकत नसतील किंवा काय शेअर करत नाही त्याच्याबद्दल काही मुद्दे त्यांनी इथे दिलेले आहेत. दे आर अँग्री, ते कदाचित रागावले असेल यांच्यावर. Generation gap, it may be generation gap because here no one is ready to accept the old age, or we can say old generation असेल त्या न्यू जनरेशनला नेहमी नाव ठेवतात किंवा त्यांच्याकडे जास्त दुर्लक्ष केले जातात. तो एक मुद्दा असू शकतो. लॅक ऑफ कन्सर्न, त्यांना काळजी घेण्याची गरज नसते किंवा म्हणजे काळजी घेण्याची कमतरता असेल असं आपण म्हणू शकतो. दॅट मे बी द रिझन अँड दॅट्स वाय दिस पर्सन इज निग्लेक्टेड एट होम. त्यामुळे कदाचित इवन ही वॉज अर्नर एट होम, ते स्वतः कमाई करणारे होते तरी सुद्धा त्यांच्याकडे लक्ष दिलं जात नाही. मीन्स they feel that or they regard him that he was as an unwanted burden on their family members. कदाचित फॅमिली मेंबर वर हे एक अनवॉन्टेड बर्डन कदाचित त्यांना वाटत असेल असं पण म्हणजे आपण इथे डिस्क्राइब करू शकतो. आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन, लेट अस सी हियर. ही विल नाउ गो टू स्लीप. आता ते झोपणार आहे. He will take a rest. Listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. Now here, listening means he will now go to sleep. ते आता झोपणार आहेत. लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ, रेडिओवर म्युझिक म्हणजे ऐकून ते झोपणार आहेत. म्हणजे कोणीही त्यांच्याशी गप्पा मारायला नाही. दॅट्स वाय हियर नाउ स्टॅटिक ऑन द रेडिओ. स्टॅटिक म्हणजे काय, एकसारखंच म्युझिक असणारा रेडिओ असेल तर तो रेडिओचं तेवढंच म्युझिक ते ऐकतायत. अँड हिज ड्रीमिंग ऑफ हिज एन्सेंटर्स, आणि त्यांना कोणती स्वप्न पडतायत तिथं, त्यांचं पूर्वजांची स्वप्न पडतायत. अँड त्यांच्या ग्रँड चिल्ड्रनची, मीन्स ही थिंकिंग अबाउट पास्ट अँड ही इज थिंकिंग अबाउट फ्युचर. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट प्रेझेंट बिकॉज ऍट प्रेझेंट हिज कंडिशन इज व्हेरी बॅड ऍट हिज ओन होम. म्हणजे घरातच त्याची आता प्रेझेंट म्हणजे त्यामुळे ते पास्टचा विचार करतात. मीन्स एन्शियंट टाइम अँड द फ्युचर. म्हणजे एन्शियंट टाइमचा विचार म्हणजे पूर्वीच्या काळाचा विचार करतात, त्या पूर्वजांचा विचार करतात. इज थिंकिंग अबाउट हिज एन्सेंटर्स अँड इज थिंकिंग अबाउट हिज ग्रँड चिल्ड्रन. म्हणजे ते त्यांच्या चिल्ड्रनचा विचार करतात, ग्रँड चिल्ड्रनचा, आणि पास्टचा विचार करतायत आणि फ्युचरचा आणि प्रेझेंटचा विचार का करत नाही. बिकॉज ऍट प्रेझेंट हिज कंडिशन इज व्हेरी बॅड. नो वन इज टेकिंग केअर ऑफ हिम. नाउ द poet said that he is taking rest by listening the music of radio. Radio economics, it is also symbol of old age. Nowadays the new generation is there. And here now next of nomad entering a subcontinent through a narrow pass. एक खैबर खिंडीचं उदाहरण आहे. म्हणजे सबकॉन्टिनेंट मीन्स हाऊ दे एंटर फ्रॉम अदर कंटिनेंट मधून जेव्हा ते भारतात आलेले आहेत तर त्याचा उल्लेख केला. जे खैबर खिंड जे आहे तर त्या खैबर खिंडीचा त्यांनी इथं उल्लेख केले. नोमॅड्स मीन्स हियर द मायग्रंट, म्हणजे दुसऱ्या देशातून तर दुसऱ्या कंटिनेंट मधून दुसऱ्या खंडामधून या खंडामध्ये ते कसे आलेले आहेत त्याचा विचार करतायत. आणि ते आले तेव्हा कसं जग होतं त्याच्याबद्दल. दिस इज द वी कॅन से खैबर पास म्हणजे खैबर खिंड म्हटले. याच्यातून जेव्हा ते भारतात आले आर्य समाजाचे तर त्याचा उल्लेख त्यांनी इथं कवीने केलेले आहे. मीन्स हियर इट इंडिकेट्स दॅट हाऊ द वर्ल्ड चेंजेस फ्रॉम एन्शियंट टाइम टू मॉडर्न एज. म्हणजे त्या काळामधून आता याच्यामध्ये काय काय बदल होऊन आलेला आहे. दॅट इज डिस्क्राइब हियर बाय द poet here, and I think it is very nicely explained by the poet here. आता आपण मराठीमध्ये म्हटलं तर इथं जर आपण उदाहरण घेतलेलं आहे, रेडिओचं उदाहरण दिलेले त्यांनी, तर रेडिओचं उदाहरण आपण काय म्हणू शकतो. रेडिओचं उदाहरण मध्ये एक गोंगाट करणारा आवाज म्हणू शकतो. अँड तो वयोवृद्ध माणसाला दैनीय जीवनाची एक संदर्भ देत आहे असं आपण म्हणू शकतो. कारण ओल्डन पिरियड मध्ये फक्त रेडिओचा वापर केला जातो. तर नावडे नो वन इज युजिंग रेडिओ बिकॉज
the world goes developing very fastly, and that's why technological development is also there. That's why no one is ready to listen the music of radio. Radioचे म्युझिक कोणालाही आता ऐकायला आवडत नाही असं म्हणू शकतो आपण. So here the sound of the radio is even a noisy, giving another reference to the old man's miserable life. And his dreaming of his ancestors, grandchildren gives the impression that they find some solace thinking about his past, and the future generation is not thinking about his present. And again, Arya's many indicate that he is thinking about how the society has changed. हा समाज कसा बदलत गेलेला आहे, म्हणजे आत्ताच्या काळामध्ये हे जग कसं बदलत गेलं, आत्ताचं काळ आणि पूर्वीच्या काळामध्ये कसं बदलत गेलेलं आहे त्याच्याबद्दल उत्कृष्ट असं चांगलं इथं लिखाण केलेलं आहे. No one is thinking about their own parents and the old age, so they are living a lonely life, solitary life, that is described by the poet here. So we should take care of our parents, our old aged people. Here our poem is end, and we will see next lecture, and in the next lecture we'll come with the appreciation of the poem, the father returning home. So here now time is, I think, over about the time meeting.